give it to other sadhus. I will engage it in the service of other devotees. And he never rejected anything, accepted everything, and then he offered it to many other devotees. He has done lots and lots of service like this in his whole life. Если ему что-то приносили, он никогда не отказывался, он все принимал. И он говорил, что эти брахмачари, другие вайшнавы, они тоже часть меня, и поэтому он всегда раздавал преданным всю жизнь, и очень много всего отдал преданным. But he never appreciated anyone who has greed. If someone wants to grab something because of the greed or something, no. If a person is seriously a devotee, engaged in devotional service, maybe no one notices that person. Srila Maharaj definitely noticed that person and tried to serve that person in all possible ways. И если кто-то хотел просто что-то получить от него, то он это не признавал такие варианты. Но если кто-то служил очень хорошо, даже если это был незаметный человек, он его всегда замечал и старался как-то быть ему полезным. He always used to say how he is communication with Param Gurudev, and he says, like in a Param Gurudev used to speak in a very precise statements, and Maharaj used to understand it very nicely and act according to the will of Param Gurudev. Param Gurudev never said long things to Srila Maharaj or Gurudev and all that you have to do in elaboration. He used to speak in a very simple words, and they used to understand and work in such a way which is always pleasing Param Gurudev. И он, и также мой гуру Махарадж, они очень хорошо понимали слова своего Гурудева, Парам Гурудева, и он не говорил им много каких-то подробностей, он всегда давал им короткие наставления, но они всегда понимали смысл этих наставлений и всегда действовали так, что это доставляло Парам Гурудеву большое удовольствие. He said, we always tried to act according to the desire of our spiritual master, our Gurudev. Because it was the desire of our Param Gurudev to serve the devotees, to serve the associates of Srila Prabhupada the best way they can. And Maharaj said, following the desire of our Gurudev, we all tried our level best to do whatever we can do. And he says that we all did. И он говорил, что мы всегда старались удовлетворить своего Гурудева, а наш Гурудев, он всегда хотел служить всем вайшнавам самым наилучшим образом, и поэтому мы всегда старались служить им самым лучшим образом. He always speaks about the inauguration of Jagannath Puri Math. He says in that particular event, all the living disciples of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada were invited for the inauguration of that math in Jagannath Puri. И он рассказывал, что когда было открытие матха в Джаганнатхапури, по-видимому, идет речь о месте явления Шрила Бхактисиданты Сарасвати, все ученики Шрилы Прабхупады, которые были в тот момент еще живы, они все были приглашены туда. And different acharyas, different disciples of Prabhupada, they have different tastes and different timing for their food requirements, prasadam requirements and all. Maharaj said, we personally took care of each and everything of all these personalities. And not only he says this, I have seen till the end, he tried to continue this kind of service till the last he lived in this planet. Whomsoever Vaishnava is coming, whatever timing it is, whatever requirement it is, he was always concerned and taking care of those requirements and serving them accordingly only. И когда эти вайшнавы все приехали, то у них у всех были разный график, как они там принимали прасад и все остальное.
И им было дано наставление служить всем этим вайшнавам, каждому из этих вайшнавов так, чтобы ему не было никаких неудобств. Вот. И до самого конца жизни Шрила Бхарати Махараджа он вот так вот и служил всем вайшнавам, то есть чтобы они не испытывали каких-то неудобств, сколько бы это, насколько сложно бы это ни было. And for me, he gave lot of inspiration, love, whatever is needed, he has given everything, and he is still giving also. And I feel very fortunate and blessed to be born in the time when Srila Maharaj was present, and also fortunate to spend some time with him, and so many things were there, like that personally. И я очень благодарен за то, что я родился в то время, когда Махарадж присутствовал, и я очень много получил от него очень много любви, очень много наставлений, и он продолжает мне давать эту милость. His Harikathas are all available in the books also, now in Russian also it's available, in many of his Harikathas. И его Харикатха, она сейчас доступна и даже на русском в его книгах. He used to sometimes chastise me because I try to avoid translations. When he speaks Harikatha, before I used to translate, at one point I used to tell, you translate. So Maharaj used to look at me and say, И Махарадж, он меня иногда ругал за то, что я избегал переводить его катху. Вначале я переводил, а потом я начал других преданных занимать. И он говорил, что почему ты не переводишь. Like that. And next time, after that, when Madhavpuri Prabhu came, and after that in 2014-15, after Maharaj spoke, he used to speak separately. Before I used to speak separately, but translations we stopped doing, but Sundar Gopal, some other devotee was translating after that. But before I used to translate, and when I stopped translating, Maharaj was like, he was not very happy that, but what to do? Потом, когда пришел Мадхава-прия Прабhu и потом Сундар Гопал Прабhu, они переводили уже. Но когда я перестал переводить, то Махарадж, он был не очень доволен. I was there at the time of his samadhi and all those things. I never wanted to be present in the samadhi of my Gurudev and Srila Bharati Maharaj, but I had to travel with them and be part of their samadhi ceremony in both the cases. Я никогда не хотел присутствовать на самадхи своего Гурудева Шрила Бхарати Махараджа, но поскольку я с ними путешествовал, то я присутствовал в обоих случаях. One time we were traveling in train from Mumbai to some other city. That time we were like 35 devotees traveling in the train for the program. And Srila Bharati Maharaj was also traveling in that train load. He led a very simple life. I remember at least at the age of 80 or little more, he was traveling in sleeper class compartment, non-AC coaches. Have you been to India? Once? You saw the trains? No. Однажды мы ехали... So the trains, there is no AC. In the hot weather, Maharaj was traveling in that simple coach train, and he is traveling the journey of more than 40 hours. 40 hours traveling in the train where there is no AC, bathrooms are not very that clean. And at the age of 80 is really a very big thing. Srila Maharaj, he traveled like that with all of us. Did he insist traveling like this? Huh? Did he insist to travel like this? Why this happens? Do you know? He was like always not like insisting, but they never went for any comfort. Insisting is different thing. Why he will never insist.
After we came, after that only when some sevaks came, they have changed. But when we came, we have completely changed. When I came, I immediately changed everything. I said no more train. Now Maharaj will only fly. Because I have some friends, they can sponsor tickets, and slowly we got so many things. But we have changed everything. We said no, you will not go by train. Okay. But he did not insist on anything. But that time, even our Gurudev also, till the age of 80, 82, he was traveling in sleeper coaches only. They say that everything is for the service of Krishna. We should not engage it for our sense gratification. This statement they lived practically. So they lived the most simple life. Srila Bharati Maharaj never travelled in business class. Our Gurudev never travelled in business class. They were always travelling in economy only in the flight. So that is the reason we used to book tickets in which there is more legroom is there, so that at least he can sit comfortably. But he never travelled in any expensive class tickets. Gurudev also never travelled in any expensive class tickets. They always travelled. But when we start to take him in first class trains. Only in trains, first class. And in flights, always economy. Only same cost. His ticket, our ticket, it was always same cost. And only like minimum charges which we can't avoid, only that much only we spent. Because he was never in favor of wasting unnecessary money, unnecessary things. He says everything is for the service of Sri Gurudev, is for the service of Krishna. We should not use for our sense gratification. And they lived like that. Anyhow. Как-то так. И однажды мы ехали в поезде, там где-то из Бомбея куда-то далеко, и там было около 35 преданных. И Шрила Бхарати Махараджу, ему было тогда около 80 лет, и он ехал вместе со своими преданными, в слипере. Махараджа спросил, вот Карунамайи говорит, ты был в Индии, ездил в слипере? И он говорит, слипер это такой поезд, типа как что-то между плацкартом и общим вагоном, то есть там нет ни кондиционеров, ничего. И это, там 40 часов нужно было ехать, обычно жарко и все такое. И он говорит, что Махарадж, он никогда не ездил никаким бизнес-классом, ничего такого. И он говорит, наш Гурудев тоже до 80 и даже больше лет, он никогда не ездил какими-то дорогими поездами, он всегда ездил слипером. И они всегда говорили, что все предназначено для служения Гуру и Кришне, мы не должны, мы не можем тратить что-то на себя. И единственное, Динабанху Прабху спросил, что это Махарадж настаивал, чтобы ездить слипером. И он сказал, что нет, он не настаивал ни на чем, но просто как бы такая была позиция, даже не рассматривался этот вопрос. Но потом, когда вот пришла уже команда севаков другая, и мы уже сказали, что так не должно быть, что это слишком тяжело для них ездить, и нашли людей, которые могли оплачивать это, и тогда уже они как бы запретили Махараджу ездить слипером. Они покупали или на самолет, или же какой-то вагон нормальный. Но в любом случае, как бы даже если не покупали какой-то более, на самолет, то это всегда был самый бюджетный какой-то билет, то есть самый минимум, который возможен в этом случае. То есть они всегда показывали своим примером, что они не стремились ни к каким личным удобствам. So we were going for one program. I was also traveling in the train. We don't have reserved seats. Myself and two more brahmacharis. They both are also now sannyasis. They got sannyas. So we three of us, we were traveling along with those 35 people. Now, one of the sannyasis, he was like very angry person. He was like expressing like very anger that why these people have to go with us. We are not going to him. We are in very distance. We are with our other friends. But he is still angry.
So he said, don't give them prasad. And we have different mood. We are not very hungry all the time, like we want something to eat. But he said, don't give them any prasad. Okay. This news has gone to Srila Bharati Maharaj. Someone went and said this to Srila Bharati Maharaj, that one of the sannyasi, he was saying that these people are very bad, useless people. They came unnecessarily, don't give them prasad. We were sitting in very corner somewhere. Srila Bharati Maharaj came from his seat to this sannyasi and chastised him so badly, he could not remain, and the sannyasi himself came to us and offered prasad to us. Please eat. The thing is not about prasad. The thing is about the concern which the personality shows towards his people. Srila Bharati Maharaj, he is not concerned verbally. He is concerned physically also. In his actions also you can see his concern. We are not his disciples, but still he has that love, he has that affection like a disciple. He was taking care. We are not serving him. That time we were not his sevaks. It happened in 2004. I came in his service in 2010. We were not his sevaks. We were not traveling with him. We were not asking him what he needs. We were not serving him. But still his concern for us is so strong and so special that he personally came to look after us. And after that, in the whole journey, whatever they were eating, first they offered to us only, because of the fear of Srila Bharati Maharaj. Вот так история, ну, вот это продолжается, что мы ехали в этом поезде, там было 35 преданных, и мы ехали тоже еще трое, я еще двое брахмачари, которые тоже приняли саньясу уже. И у нас, я так понял, не было билетов, да? Да, они без мест были. И один саньяси в этой группе, он начал ругаться, что ну чего они с нами едут, эти трое, типа, ну, как бы мешают, ну, нам в таком духе. Вот. И когда Бхарати Махарадж услышал, ну, что, и он сказал, что не давайте им просад. И говорит, при этом мы не занимали его место, там, этого саньяси. Говорит, мы сидели где-то в углу, там, в другом конце вагона. Но Бхарати Махарадж он услышал, и он подошел к этому саньяси, и он его, ну, очень так жестко отругал. И потом он, ну, принес сам нам просад. И после этого он говорит, что ну, вот в дороге все, что вот эти саньяси ели, они первым делом предлагали нам, потому что они боялись Бхарати Махараджа, что это. И ну, вот так вот он всегда заботился. И при этом мы не были его севаками тогда, это было в 2004 году, а мы стали на служить только в 2010. И мы бы не были его учениками, вот, но мы с ним даже не путешествовали вместе. То есть это просто как-то случайно было. Но вот он, ну, вот такое было его отношение. One time in Jagannath Puri, Srila Maharaj is walking. I was also there. All of a sudden he took his upper cloth and he was holding like this and he is walking. I did not understand. I asked him why he did that. Srila Maharaj, he says, the shadow of Vaishnava is coming. The shadow, there is light and the devotee is here. So the shadow is coming of the devotee. Maharaj, he says, it is not good to put step on the shadow of Vaishnava. He is great personality for whom everyone is like his junior, his disciple. But no, he is so particular about it. He kept his cloth like this, so the shadow stops here and then he crossed. Однажды Шрила Махарадж шел в Джаганнатхапури, и с ним шли еще другие вайшнавы, и он снял там или чадар, или что-то, какую-то верхнюю одежду с себя, и вот так вот начал нести в руке.
И мы спросили Махарадж, да почему вы так делаете? Он сказал, что тут идут вайшнавы, их тень падает передо мной, и получается, что я наступаю на их тень, поэтому он говорит, что это нехорошо. Хотя он был тогда старшим однозначно по отношению ко всем. И вот он так вот завесил, как бы, чтобы эта тень, она падала на одежду, и чтобы он мог спокойно идти. We hear, but they practice. That is the speciality. And teach us through their personal example. Они практикуют то, чему они учат, и учат это на своем собственном примере. And one more time, something very important. So I went to Srila Maharaj. Madhopri Prabhu was also there. We both went to him and we were asking him something. Maharaj very clearly said, I want to stay only in the shelter of Vaishnavas. I don't want to do anything independently. He said, being independent, who will save me from Maya? I have to be under the shelter of Vaishnavas. Then only I will be protected from Maya. When he said this when he said this in 2011, not in 2011, in 2013, December. И однажды мы пришли с Махарадж Прабhu к нему и задали ему один вопрос, и он сказал, что я всегда хочу оставаться в тени преданных, всегда иметь прибежище преданных. И я не хочу делать ничего независимого, потому что если я буду делать что-то независимое, то кто защитит меня от Майи? И это было в декабре 2013 года. When he says this, when he was at the age of 87, an 87-year-old personality, and that too, who is the Shiksha Guru of whole world, such of Gaudiya line, he says this, that I want to be only in the shelter of Vaishnavas, if not, Maya will catch me. What kind of teaching he is giving by these kind of statement, we can understand. То есть ему было 87 лет в это время, и он был гуру, он был наставником для практически всех вайшнавов в нашей линии. И он при этом говорил, что если я не буду иметь прибежище преданных, то кто защитит меня от Майи? То есть таким образом он учит своим примером и дает это наставление всем нам. He was always emphasizing on chanting of Harinam, and he was always emphasizing on serving the Vaishnavas. He did both the things and he emphasized on both the things. Он всегда подчеркивал воспевание Харинама и служение Вайшнавам, и всегда сам это делал. There are many more, like his glories are unlimited. But what can be done? Sometimes something comes out, not all the time everything comes. Что мы можем сделать? Его слово безгранично, но иногда что-то мы можем вспомнить. Okay. Gurudev, Srila Gurudev and Srila Bharti Maharaj. And there is one more personality you people don't know because he lives in our Calcutta Math only. Srila Bhaktiniketan Turyashrami Maharaj, an amazing personality. These three are my best friends, my guardians, my spiritual masters, everything is these three. Right. Есть три личности, которые для меня являются наставниками, защитниками, духовными учителями, все для меня. Это Гурудев, Шрила Бхарати Махарадж, еще один вайшнав, которого вы не знаете, он жил все время в нашем калькутском матхе, Турьяшрами Махарадж. I can be scared of you or him or him or him, but I am never scared of Srila Guru Maharaj, Srila Bharti Maharaj and Srila Turyashrami Maharaj. Like that. They are such a personalities.
They gave everything, they are giving everything. Because of their mercy. It's like, it's a big thing to say, but because of their mercy, I am surviving and I'm living a good life. Я могу бояться кого-то там, вас или кого-то другого, но вот этих трех личностей я никогда не испытывал страха, потому что они были моими очень хорошими друзьями. A fallen person without committing any, without fall down, if a fallen person is continuing to practice, then understand it is because of the mercy of such personalities only. И если я, это громко может быть так сказать, но если я продолжаю практиковать и веду такую жизнь, хорошую жизнь, то это только по их милости. И можно сказать, что если падший человек, он продолжает практиковать сознание Кришны, то это происходит только по милости Вайшнава. Which is their biggest glory. Not by words, in real. Vaishnavas are patit pavan. They are the purifiers of most fallen souls. So we can understand how merciful they are. И в этом их истинная слава, то есть не в словах, которые можем сказать, а в том, что они патита павана, они спасают падшие души. Any more? Please give me a minute. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.